work done by the friction, right? The positive the negative the එහෙම නැත්නම් zero. තුනම වෙන්න පුළුවන්. Let's see then. Then work done by the frictional force. Right, work done by the frictional force. So that's all three cases are possible because we know that in some cases, let's say the body is placed on a moving body. In this case, the friction is applied on the body in forward direction, and if you directly apply the force on the body, then friction applies opposite, right? In some cases, if you place the body there, that friction applies on this body and also on the table. But friction applies on the table, but that table is not moving. So no displacement or friction done by that frictional force is zero. Work done by the frictional force on the table is zero because the table is not moving. So work done only this opposite point only there. So that all three cases can be possible then. Let's see the work done by friction, right? Friction, frictional force can. Then we have a yagam salam. Makan itu. මේ දෙදි කැලේ මක කට් මකන්න තන එහෙම ලියාගමු. The work done by the frictional force can be positive, negative or zero. Can be positive, negative or zero. Work done by the frictional force can be positive, negative or zero. ඉස්සෙල්ලාම මේ නිකන් ඩයග්‍රෑම් එකක් මෙහෙම වැදගන්නු. Moving to this direction and let's say that's displacement is S. එකත් මම ඕකෙම දැම්මා. මේකේ ඊතලයක් මම මෙහෙම දාන්න ඕනේ. Write that displacement is to this direction. Here you mark this as Fk, that is the moving case, that's kinetic friction. Kinetic or dynamic friction, हम Fko, Ft කියලා dynamic friction කියලා. මේක velocity එකක් තියෙන අවස්ථාව ගන්න. small. නිකන් දාලා යටින් ලියමු. the case 1 කියලා ලියන්න. case 1 කියලා ලියමු. The work done by the kinetic friction. Work done by the kinetic, එහෙම නැත්නම් dynamic friction. Work done by the dynamic friction.
කියන්නේ මේ the force of dynamic friction acts opposite to the displacement. At opposite to the displacement. Therefore, the work done by the kinetic friction is negative. Therefore, the work done by the kinetic friction is negative. So it is you can write FD into S cos 180, that is minus FDS. So this is a negative work done. Okay, write it down. කියන ඇත්තටම මේකේ kinetic friction නෙමෙයි, මේකේ වෙන මොනවා හරි forces වලින් තමයි work done එක කරන්නේ. The second one, right? That's work done by the static friction. Work done by the static friction. This is moving, so the frictional force acted on the upper body, this that is static friction, and let's see the displacement to this direction is there. Okay, that's how that is static friction you write. Okay, then under that, right, the force of friction on the upper block හරි අතනින් කතා කරනවද මේ එන්ටි තත්ත්වයක් දාන කතා කරන්නේ එන්ටි නැද්ද දන්නේ ප්‍රොසෙසර් හිටියනේ වීවලන්නේ නේද වීවල් කොහෙද මන් නැග තියෙන්නේ හරි එද්දි කවුද දන්නේ ඊළඟ එන්ටි යසිතු ළඟ ඉන්නේ මගේ විවරක් උඩද ගහන්නද දන්නේ ගහන්න තහනම් තමයි දන්නවනේ ගහන්න තහනම් කිය කැසට් එකක් ගහලා තියෙනවා කිසිදු විදිහක ශාරීරික හිංසන ගුරුවරුන්ට මේ ඕන කෙනෙක් තහනම් නීති අනුකූල වරදක් කරලා තියෙන පන්තක් නිකන් ඒකට ගැහුවත් ඒ පනත යත්තේ කියලා නඩු දාලා ඉස්සාවි දාන්න පුළුවන් හරි දැන් නිකන් ගහන්නත් බැහැ දැන් තියෙන්නේ ඒර මේ ඊයේ පෙරේද මොකක් හරි ගැසට් කරා
දන්නේ නේ රටේ නීතියක් කියලා නේද? ඔයාලා දන්නවද දැන් නීතිය නොදැන සිටීමත් වරදක් කියලා? දන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් රටක නීතියක් තියෙනවා නම් ඒක හැම රටේ හැම පුරවැසියම දැනගත යුතුයි. උසාවියේදී සමහරවිට අපි දැන් කිව්වොත් එහෙම මොකක් හරි එකකදී දැන් එහෙම එකක් මම දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ආයිති වෙනවා නීතිය නොදැන සිටීමේ වරදට. හරි. පුරවැසියෙක් විදියට තේ තියෙන ව්‍යවස්ථාපිත නීති දැනගෙන ඉන්න ඕනි කියලා තමයි සාමාන්‍ය කියන්නේ. එතකොට නීතිය නොදැන සිටීමේ වරදක් කියලා නඩුවක් දාන්න ඊට පස්සේ. දැන් මං අහන්නේ නම් මේ ප්‍රශ්නේ නෙවෙයි දැන් නීතිය නොදැන සිටීම වරදක් නම් නීති කොහේ හරි උගන්වලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට. දැන් ඉස්කෝලේ කාලේ නම් 13 වසරේ නිකන් කොහෙදිවත් නීතියක් ගැන උගන්වන්නේ නැහැ නේ කිරේ. උගන්වනවා පොඩි කාලේ පාර පයින්න ඕනි කියමන්නේ. එන කායිරෙන් පාර පයින්න ඕනි කියලා උගන්වනවා. පොඩි කාලේ එච්චරම තමයි. එතනේ පස්සේ වෙන නීති උගන්වන්නේ නැහැ නේ. ඒකින්ද නමුත් නීතිය නොදැන සිටීම වරදක්. දැනගෙන ඉන්න. නැත්නම් ওই පාරේම ඉදි කපලා ගිහලා ගියනවද? ඉදි කැපුවාම ඉතින් උසාවි දානවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. දැන් දන්නවනම් අපි කරපන්න නැතු වෙනවනේ කියලා කියන්න බෑ. එහෙම කියන්න බෑ. නීතිය නොදැන සිටීම වරදක් කියලා දානවා බලන් ගිහලා උසාවියට කොහොමද එතකොට. ඒ වගේ ඕගොල්ලන්ටත් දැන් තියෙනවා. දැන් ඔය නීති විතරක් නෙමෙයි ළමයි නම් මෙලෝදියක් දන්නේ තමයි. ඒ ඔයාලට තියෙනවානේ ඉස්කෝල වලට මේ සුරක්ෂා කියලා ඉස්කෝලේ ළමයින්ට රක්ෂණ මේකක් තියෙනවා. දන්නවද? දැන් ඔයාලට ඔය අසනීපයක් වුණාම ක්ලේම් කර හැකියි කියනවා. කරලා තියෙනවද? එකපාරක් වත් නෑ නේ. දීගෙන අපරාධේ. ඔව් හොස්පිටලයිස් වුණොත් හරි මොනවා හරි අසනීපයකට බෙහෙත් ගත්තොත් හරි ඒ ගාන ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් ඒකට රජයෙන් වෙනම ගෙවනවා රක්ෂණ සංස්ථාවට. මේ ලක්ෂ යද්ද ගානක් තියෙනවා මම ළඟ අර ගොල වගේ එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ ඔයගොල්ලන්ට ගත්ත එකේ ක්ලේම් කරලා. හරි. DC ඔපරේෂන් එකක් කරන්න තිබ්බොත් එහෙම ඒ වගේම ගන්න පුළුවන්. කෙවල් වල අම්මලා වේදම් කරන්න ඕනේ. අරගන්න ඒක. මම අපරාධෙන් ඉස්කෝලේ නිකන් අවුරුදු 13 ඉඳන් එළියට යනකොට සතයක්වත් ගත්තේ නෑ වගේ යන්නේ නැතුව ඔක්කොම අරන් යන්න ඕනේ. ආදි දෙන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම භුක්ති විඳලා යනවා. මම අපි ඉස්සර කැම්පස් එකේ මහ පොළ දෙනවනේ. මහ පොළ දෙනකොට මේ අවුරුදු 3ක් දෙනවා. ඊට ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරලා අවුරුදු 4ක් 4 වෙනි අවුරුද්දේ දෙනවා. මේ ස්පෙෂල් එකක් කරලා රජයේ ඒ වරප්‍රසාදයට උපරිමයටම භුක්ති විඳිනවා. නැත්නම් අවුරුදු 3 ඉවර වෙනවා. ස්පෙෂල් එකක් කරලා 4 වෙනි අවුරුද්දේ ගන්න ඕනේ කොහොමද? හරි මේ කිය then the force of friction කියන්නේ the force of friction on the upper block. Force of friction on the upper block is in the direction of the displacement of the body. Direction of the displacement of the body. Therefore, the work done by the static friction is positive. Can write that W because Fs cos theta, cos 0. So that is Fs into S, the displacement is. So then third case, right? This work done by the friction on the table. Work done by the friction on the table. Friction apply on this direction and friction on the table is this. Kindergarten table.
write then as the table is not displaced by the frictional force as the table is not displaced by the frictional force, the work done by is 0. Into 0, that is 0. Right. It's work done by the variable force. From the constant force, it no matter the force directly you can multiply by the displacement. But if there are variable forces, that force can change with the displacement. So because in some cases there, the force depend on the displacement. If the force changes with the displacement, then how you can calculate the work done? So you can do the integration. Actually this work done එක අපි එන්නේ මෙන්න මෙහෙම නිකන්. දැන් පොඩක් මැට්ස්නේ නේද නම්. The work done you can either integrate it from one place to another. Let's say the initial phase to final phase. The force acting on is plus into dr or the nx direction you can write it dx. So this is the definition of the work done actually. Okay, it's fine. So the මොකද්ද මේ integration කියන එකේ තේරුම? The meaning of the integration means get the summation, because that force depend on the displacement. So then that each you can divide that total displacement for a small pieces and then get the displacement. අපි කියන්නේ පොඩි average work done එක average force එක බලලා work done එක ලියන්න පුළුවන් displacement එකට වැඩි. එහෙම නිකන් ගන්න. So graphically we can consider it as the area of the force displacement diagram or the graph. If you draw the force, how it changes with the displacement, and from the graph of that force displacement you can find the work done. Any forces, if it is a constant force or the variable force, you have to get the area under the graph. So ඒක මතක තියාගන්න. අද අපි එක එක පස්සේ ලියාගමු. And the force displacement graph here. Force displacement graph. Force displacement graph. We write under that the force displacement graph represents the force displacement graph represents the variation of the force
variation of the force with the displacement then the area under the force displacement graph, then the area under the force displacement graph represents the work done, represents the work done. Okay, then for constant force, that force displacement graph, that is F in Newton, displacement in meter. So force is constant, is not changes with the displacement. And let's say this is F and this is this area represent you, then there is F into S. Next, if it is a negative area, you need to consider it as negative work done. For a variable force, sorry, for a variable force. Graph is similar. මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. This area that represent, that is half into F into S. If the force is uniformly changes, so then you can get the average force, that is 0 plus here F, 0 plus F divided by 2, that is F over 2 into S. Average average force consider කරන්න. Other cases, initially they are having a force not 0, so then this is equal to trapezium 1 to then displacement. You can write as work done equals F1 plus F2 divided by 2, that is average force, into the displacement. I'm not going to write the equation, but any other shapes of the graphs also, let's say it has a curve like this, then also this area represents the total work done during this displacement. Here, you can get the average. So if there is a negative area එකක් තිබ්බා. Like this. So this work done is positive, this work done is negative. So the total work done then equals to the area of upper part minus the area of the lower part. Unknown. Can any kind of shape, you have to get the area, it represents the total work done during that process. Clear? Maybe can the idea
හරි example write down the example. An object of mass 4 kilogram 5 kilogram here. An object of mass 5 kilogram slides an object of mass 5 kilogram slides over a rough inclined plane over a rough inclined plane of inclination 37 degrees with horizontal of the inclination 37 degrees with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the contact surfaces is 0.2 and the length of the inclined plane is 3 meters. Calculate the work done. By the first one, gravitational force. Second one, the frictional force. Third one, the normal reaction. Gravitational force, frictional force, a normal reaction. Acted on the body. In next part then hence calculate the total work done during the process. Calculate the total work done during this process. Write the second example. The figure shows the force. The figure shows the variation of the force with the displacement. For a moving body.
moving body. Calculate the total work done by that. Calculate the total work done by the body. Alright. Turn the value.
හරි. ඉස්සලා පළවෙනි එක බලමුනේ. And the slide down given as 3 meter of in length. And the weight is acted downward, normal reaction, and the frictional force acted. So, okay, then the R equals that mg cos theta, that is mg is 50 cos 37. This cos 37 is about 0.8 and sin 37 about 0.6. So it is 0.8 means 40 Newton. The frictional force is then mu R. This mu is 0.22 degree. That is 40, so 8 Newton. That the frictional force is 8 Newton. Right? So then this work done by the gravitational force which let's say WG. The gravitational force, the component of the direction of the displacement is mg sin 37. So then it's equals to the mg sin 37 into that displacement. 50 sin 37.6 into displacement 3. Then 630 into 3, 90 joules. In the second one, that's work done by friction. That is frictional force into that displacement. That is 8 into 3, that's 24 joules. Right. Then third one, that's work done by normal reaction. Say for WR, that's normal reaction multiplied by the displacement into angle between them, that is cos 90 degree, because displacement is along the incline but normal reaction is perpendicular to it, so no work done, this is zero. Right. Then finally this total work done, that is sum of this all works. So you need to know that this friction is here, it should be negative I have to put, because displacement is downwards but friction applies upwards. This should be negative, minus
24. So you need to add add the gravitational work done, frictional force, and no voltage. So this is 90 minus 24 plus 0. That is 66 joules. That's the total work done. Right? So then what's happened this later we can discuss that. So 66 joule become the kinetic energy of now here the total work done is that area. This area A and this is B, let's say. So this is A1, this is A2. That's A1 minus A2. So the value you can find this value. So this angle alpha, this is also alpha. The tan alpha, I'm writing this value as f dash. The tan alpha you can write tan alpha equals 20 divided by 2. And similarly here that's f dash divided by this here 1. So this equals to f dash. Right? So what we know මෙතන නිදුනගේ ඒරියා එක this PCM plus this triangle. That's 10 plus 20 divided by 2 into height 5 plus half to 20 to 2 minus this part half into then we have 3 into 10 30, that's 15, 75, 95. And here it is 15, that's 95 minus 15, that's 80 joules. So roughly 80 joules. So it is a positive or negative, whether you need to get that the correct sign. Let's say for a 80 joules positive one you put negative, it's wrong. In exam also and MCQ questions you need to give the work done with the sign, proper sign. Okay. Okay, no? Write the topic as energy. And then පොඩ්ඩක් බැනලා එන්න ඕනේ ඒක. එනර්ජි කියලා නේද? පොඩ්ඩක් බැනලා එන්න ඕනේ. There's nothing over. Hi. The right energy. What is energy then? You know the work done. Work done is not same as the energy. Actually the energy means it is ability to do work. That means that if someone has a capacity or ability to do some work, we call it energy. The unit wise are same, but there are different types of abilities. අපිට තියෙනවානේ abilities කතා කරන්න පුළුවන්. උඩ පයින්න පුළුවන්. ඔහොම ඔක්කොම තියෙන. Different abilities then store different types of energies. Different forms of energies are there, right? When you consider about this light, it has an ability to convert electricity into light. The other objects cannot do this. That electric fan we consider, it can have an ability to convert that electrical energy into the mechanical energy. That's rotational kinetic energy.
right? So energy means it is ability or capacity to do work. If any, let's say by applying a force, we can do the work, right? If you do the work by applying a force, that work done is stored as the energy in that body. That means that all type of energies are not the energies stored in the body. In some energies are there, they are the in the form of transfer. Transit වෙන form එකේ තියෙන ඒවා විතරයි. The work done is similar to that one. That is, work done is the transit of energy. If you want to transfer energy from one body to another, you have to do work on it, right? Let's say the body is there, I can apply the force on this one and raise to this level. So then that energy is stored there as a potential energy. We call it the gravitational force. By doing work on it, in that case we can say like that also. If you apply the force on it and do the work on the body, then that energy is stored in the body. In other case, මෙහෙට නිකන් අතෑරියාම automatically නේද? Right? That means you don't need to apply the force, that work done by that body. That energy is releases then. දැන් ගහලා එනවනවා මම ඒක තමයි පොඩ්ඩක් බලන්න. ආගේ පන්තියෙන්ද දන්නේ? අතිරසගෙන නැත්te කියන්නේ. අතිරසෙට කියවනකො දෙකක් දීලා ඇතුළට දානවා. කවන්නේ පොඩ්ඩක් කියලා එමු ඉන්ටර්වල්. And let's say if body is lowered, so then what's happened? Yeah, we don't need to do work under gravity. That's automatically it come down. You don't need to apply the force on it. Then energy releases. If you want to raise it up, you need to apply the force on it and raise it. Then you need to do work on the body. Work on the body or work that's work done by the body. Based on that, the energy is stored or energy release. Again, energy release වෙන්න පුළුවන්, energy store වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට සමහර energies තියෙන ඒවා ඇවිල්ලා ඒ object එක store වෙන energies නෙමෙයි. කියන්නේ energy transfer කරන method එකට තමයි energy එකේ නම දීලා තියෙන්නේ. transfer කරනවා. ඒ කියන්නේ transit කරන methodology. Then as example, then most of the ones they think that the heat is the energy stored in the body. Heat is not the energy stored in the body. Heat cannot be stored in the body. Cannot. Hey, heat same store කරලා තියන්න බැරි. එහෙම heat store කරලා තියන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද නේ. එහෙනම් අපිට heat කරලා එකපාරක තියාගන්න ඕනේ. ටික ටික පාවිච්චි කරන්න. එහෙම බෑනේ. heat loss වෙනවනේ හැමතිස්සෙම. දැන් ඔයගොල්ලෝ රත් කරලා තියලා මේක මාසයක් විතර තියලා ගන්න බෑනේ. කොච්චර මොන උණු වතුර බෝතල් නෙමෙයි මොකේ දාලා තිබ්බා නෙමෙයි. ඇයි? එහෙම ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් නම් එනර්ජි ඉතින් එහෙම තියෙන්න බෑනේ. heat විදියට එනර්ජි තියෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම එනර්ජි එක ඒ බොඩි එකක ඇතුලේ එනර්ජි එක තියෙන්නේ molecular kinetic energy and molecular potential energy විදියට. හරි. හැමතිස්සෙම එනර්ජි ඕනම බොඩි එකක ස්ටෝර් වෙන්නේ molecular kinetic energy and molecular potential energy විදියට. හරි. when අනිත් එනර්ජි ඔක්කොම conversion ඒ කියන්නේ දැන් heat කියන්නේ මේ එනර්ජි transit වෙන විදිය. hot body එකක ඉඳන් cold body එකකට energy transfer වෙන විදියට තමයි heat කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ඒක දැන් අපි hot කරාම heat දැන් අපි කියන්නේ thermal energy එක නෑ අර molecular kinetic energy වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඕවා ටික ටික lower states වලට එද්දි අඩු වෙනවා. ඒක තමයි ඒකේ heat loss වෙන්නේ කොයි වෙලේ. ඒකට මේ loss වෙන එක තමයි අපි heat කියලා කියන්නේ. thermal energy විදියට ගන්න. energy transfer කරනවා. එක body එකකින් තව body එකකට. දැන් අපි heat කරනවා කියලා temperature එක වැඩි වෙන්නේ. එහෙම. අපි ඒක තාපේ පාඩමේදී වෙනම ඉගෙන ගන්නවා. Islam under that kind energy. The ability to do work. Ability to do work. Ability to do work is defined as the energy. Is defined as the energy.
there are different abilities of doing work. There are different abilities of doing work. So there are different forms of energies. So there are different forms of energy. Different forms of energy. So we can write in that way. Right. Energy with that we can write this kinetic energy, potential energy, light energy, that's sound energy, thermal energy, electrical energy, chemical energy, nuclear or radiation energy. So many different forms you can draw it. Different forms are there. The radiation energy, solar energy, power out of these all energies, this kinetic and potential, these two we commonly consider. These two energies are mostly involved in the mechanical system. So these two energies we considered as the mechanical energy. Mechanical energy. So this is mechanical energy. මෙසේජ් එකක් දැම්ම හෙන්ද වෙනකන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා රිප්ලයි කරලා තිබෙන එක එක. පුළුවන් කියලා දැම්ම. නෑ. අස්සම් එකක් දාලා දෙන්න. දිරිය පුළුවන් කියලා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ පුළුවන්. මම ඒක බැලුවේ නෑ අතට මෙසේජ් රිප්ලයි එකක් බැලුවේ නෑ මේ. සම් කරලා නම් තිබ්බ දැක්ක හැටි. දැන් සෙනසුරාදා මෙහි උදේ මේ පන්ති මේ හෝල් නේ ක්ලාසස් සෙනසුරාදා පුළුවන් 11න් පස්සේ විතර කියනකො 11න් පස්සේ මට බෑ ඒ හින්දා මම බැලුවේ දැන් අද මට හවස පන්තිය නේ ඒ හින්දා මේ හවස වෙනකන් කරඩක් කරන්න බලමු මේ ටික ඉවර කරලා එමු එතකොට හරි දැන් මේකේ ගත්තොත් whatever the form of energy, all the energies are measured in joules. That's SI unit is joules is similar to the unit of the work done. කද්දේ මේ work done එකක් තමයි ඇත්තටම energy විදියට store වෙන්නේ. Then without doing a work you can't store or release the energy in the system. You have to do work. Okay. And if that energy is stored in the body, that stored energy can do work also. කියන්නේ එනර්ජි එකක් නැත්තම් බොඩි එකේ යාට වැඩ ගන්න. දැන් ඔයාලටත් එහෙම. We also, right? And අපි කනවනේ. කා මොනවද කන්නේ අපි? That we get the energy as a chemical form. Chemical energy සිදේ තමයි energy එන්නේ අපිට. ඒතකොට මේ energy සොයා ගිහිල්ලා මේ එක එක ආසෝ මොළවල කියලා එයාලා energy එක produce කරලා දෙනවා. ඔය tissues වලට එක එක අපි දෙනවානේ muscles ආමන. දැන් මොන හරි එකක් උස්සන්න නම් අපේ මේ muscles හොඳට වැඩිලා තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒවා ටෙන්ෂන් වෙනවනේ. මම මේ මොකක් කර උස්සනවා කියන්නේ මේ නිකන් අපි මෙහෙම විශ්වාට මේකේ තියෙන ෆයිබර්ස් වගේ තියෙනවා නේ මේ දේවල් කියන්නේ. ටිෂුස්. ඒවා ඇදේ. එහෙම එකක් ගන්න ගියාම මේ ඔක්කොම ඇදිලා එනවා. ටෙන්ෂන් ඒ කියන්නේ ඒවා නිකන් අර ස්ට්‍රින්ග් එකක් තියෙන මොකක් කර ඇදලා ගන්නවා වගේ ඒවා get tension. So then that tension එකින්ද do some work. ඒ process එකෙන් තමයි work done එක කරන්නේ. එතකොට අර එනර්ජි මොකද වෙන්නේ ටික ටික කන්සියුම් වෙනවා.
Well, the energy cannot be destroyed, and also we can't create the energy. Transfer කරන්න විතරයි බලන්න. ඒකට මං chemical energy එක transfer කරලා තමයි මොකක් හරි කරන මේක ඉඳලා මෙතන එකක් ඉස්සුවා නම් potential energy එක වැඩි කරන්නේ මගේ ඇඟේ chemical energy එක consume කරලා transfer කරනවා ඒ chemical එකට. ඒතකොට එහෙම තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපිට කොහොම එක දිගටම වැඩ කරගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? අර energy ටික ටික අඩු වෙනවා. ආයෙ බඩගිනිනවා. ආයෙ කන්න ඕනේ. කෑවේ නැත්නම් එහෙම ආයෙ වැඩ කරන්න පුළුවන්. බෑ. ඉතින් ඕක තමයි දිගටම යන්නේ මේ ලයිෆ් සයිකල් එකේ. කනවා, පැය කරනවා. කනවා. By eating you get the energy, then consume. ඔය කරන හැම එකකටම ඔලුව වහන ඒවා, පොළොව කහන ඒවා, කන ඕනේ ඔක්කොටම we have to give the energy. Energy නැත්නම් ඔය මොකක් කරන්න වෙන්නේ? දැන් ඔය අසනීපයක් වුණාම බලන්න low energy states එකට ආවම මොකද වෙන්නේ? අතපය හොල්ල ගන්නවත් බැරුව ඉන්නවනේ. මාදි. ඊට මොකද ගන්න? ඊට පස්සේ ටිකක් එනර්ජි වැඩියෙන් එන්න කියලා පුළුවන් තරම් ඒවා කවනවා. කියනද? ග්ලූකෝස් වගේ ඒවා කවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒවා ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝ එනර්ජි එක කන්වර්ට් කරගන්න ලේසි. easily මේවා කරලා ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඕක තමයි සිස්ටම් එක. ඒතකොට ඒක තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. සම් මේ පාඩමෙන් පස්සේ mechanics lesson එකෙන් පස්සේ ඔක්කොම තියෙන්නේ අපිට ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ sound, light, heat, electricity ඔක්කොම energies ගැන තමයි. ඊට පස්සේ තියෙන පාඩම් හැම එකේම තියෙන්නේ energy conservation කියන concept එකම තමයි fundamental එකක් විදිහට මේ හැම lesson එකක් ඇතුළෙම දුවන්නේ. sound energy ගත්තත් අපේ string එකක් vibrate කරාම අපි mechanically we vibrate it, then that energy converted to the sound. We can hear the sound. transfer එකක් කියන්නේ conservation of energy ම තමයි. lights උත් එහෙමයි. ඒක medium එකේ නම් තා medium එකට refract වෙනවා කියන්නේ එයා මේ කියන velocity එක අරකයි වෙනස්. ඒ හින්දා එයාගේ energy වෙනස හින්දා තමයි එයා deviate වෙන්නේ. හරි. ඒකට thermal energy එහෙමයි. hot bodies release energy, that's cold bodies absorb the energy. ඔය energy conservation එක තමයි අපි හැම ගානක් හදන්නම thermal energy වල use කරන්නේ. එක different systems එක objects අනුව ඒගොල්ලන්ගේ heat store කරන විදිහ ඒවා වෙනස්. ඒවට අපි සමීකරණ දිනන එච්චරයි. හැබැයි ෆන්ඩමෙන්ටල් එකක් විදිහට ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆර් එන මේ එනර්ජි කන්සර්වේෂන් එකම තමයි. අනිත් ඒවත් එහෙමයි. ඉලෙක්ට්‍රිසිටිත් එහෙමයි. සර්කිට් එක කරන්ට් එක යනවා කියලා කියන්නේ is energy conservation තමයි. potential drop වෙනවා. potential කියන්නේ මේ energy කියන එක කියන්නේ work done by the external source applied making energy දෙනවා. ඒ දෙන energy එක අර electron flow එකක් විදිහට සර්කිට් එක වටේ දුවනවා. දුවාදී එක එක තැන් වල එක එක දෙන components වල යනවා. යාලා energy absorb කරගන්නවා. ඒක තමයි අපි ඊට පස්සේ බල්බ් එකක් තිබ්බොත් බල්බ් එකට අරගෙන ටිකක් බල්බ් එක පත් වෙනවා. හීට් එකක් තිබ්බොත් හීට් එකට අරන් හීට් එක රත් වෙනවා. අර ඒක බෙදිලා යන විදිය තමයි අපි සමීකරණ විදියට ලියන්නේ. curvature flow එකේ curvature play second law එක directly involving with the energy conservation. first law එක involving with the charge conservation, second law involving with the energy conservation. ඉතින් energy conservation තමයි මේ අනිත් ඊට පස්සේ එන හැම lesson එකකටම use කරන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ lesson එක fundamental එක හරියට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඒකට අනිත් ඒවාදී ටිකක් ඒක ලේසි understanding කරගන්න ලේසි. එතන ලියන්න මෙහෙම තරුවක් දාලා so whatever the form of energy all the energy forms are measured. All the energies are measured in joules. Measured in joules. In dimension of energy, there is ml square T minus 2 කියලා කියනවා. Dimensions of energies. And energy is a scalar quantity. එකත් උත්තර ලියන්න. Energy is a scalar quantity. Quantity ඕනේ scalar කියන්නේ energy is a scalar. other units කියලාත් ලියාගමු. PSI units ටික නෙලෙයි. මොකද සමහර ගණන් කරද්දී මේ units උත් තියෙනවා. other units, that's one is kilowatt hour. So 1 kilowatt hour equals 3.6 into 10 to the 6 joules. That's 1 electron volt. That's equals 1.6 into 10 to the minus 19 joule. Normally in nuclear වගේ වේදී මේ use කරන්නේ. Another one I'm writing this one calorie, that is 4.184 joules. So 1 calorie equals
I remember mechanical energy කියන්නේ because that energy stored the or energy too that's work done by the mechanical force acted on the body. එහෙම mechanical force එකකින් එන අපි ගන්න energies තමයි mechanical energy විදියට එන්නේ හැමතිස්සෙම. හරි මේකත් උතන තරුවක් දාලා ලියාගන්න. Then the energy forces by virtue of the work done by the mechanical energy applied on the body, like mechanical force applied on the body by virtue of the work done by the mechanical force applied on the body. And energy forces by virtue of the work done by the mechanical forces acted on the body is called the mechanical energy. There are two forms of mechanical energies. The first one, the potential energy. The second one, the kinetic energy. First one, the potential energy. Second, the kinetic energy. Then put a star right. When a body does work, the body releases an amount of energy. Equal to it. While when work is done on the body, an equal amount of energy is stored in it. Fine. අපි දැන් ඕකේ mechanical energy තමයි මේ lesson එකේදී ඉගෙන ගන්න. Mechanics නින්දා. After that we discuss about the lights and sound under the third unit, and thermal energy and fourth unit, and 6, 7, 8 those units we discuss about the electrical energies, and in the last lesson you can discuss about the nuclear and radiation energies. In the chemistry වලදී ඔයගොල්ලෝ chemical energy ගැන ඉන්නේ. කෙමිස්ට්‍රි වල නෙමෙයි ඇත්තට මේ වැඩිපුර කියන්නේ බයෝ වල. ඔය කැලරි දහනේ වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ නෙවෙයි. සහ ඔය අපි දැන් කෙමිස්ට්‍රි වල ඉගෙන ගන්නනේ ඔය කම්බෂන් ඉන්තැල්පි. ඒවා එනර්ජි තමයි. කියන්නේ ඒවා කම්බෂ් කරනකොට වෙන කම්බෂන් වලදී එන එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් නේ ඔය කියන්නේ අර හීට් තර්මල් කෙමිස්ට්‍රි වලින් ඒවා තමයි. හරි then ඉස්සල්ලාම ලියාගමු kinetic energy. Kinetic energy kinetic energy के लिए सर तो kinetic energy so then
kinetic energy කියන්නේ අපි ඇත්තටම ගත්තොත් moving body එකක ඒකේ අයිති වෙන energy එකට. හරි. ඉස්සලා මෙහෙම ලියාගමු. The energy possessed by virtue of its motion. The energy possessed by virtue of its motion is referred to as kinetic energy. It shows that the moving body has a capability. It shows that a moving body has a capability of doing work. Unlike a body at rest. Right? You know that here when you consider about the motion of the body, we can say that we can divide that motion like a linear motion and angular motion or rotational motion. That energy involving with that the motion of a linearly moving body, we call that is a translational kinetic energy. That kinetic energy also has two different ways. If the kinetic energy involved with the rotational motion, we call it the rotational kinetic energy. After this one, the next lesson we discuss about the rotational kinetic energy, but in here we are going to discuss about the translational kinetic energy. When a body is in linear motion, the kinetic energy of that body is called translational kinetic energy. The kinetic energy possessed by a rotating body. The kinetic energy possessed by a rotating body is called rotational kinetic energy. It's called rotational kinetic energy. අපි විතරනේ කතා කරන්නේ translational kinetic energy වෙන විතර. Then let's assume let's say we consider that we're going to discuss about this translational kinetic විතර කියන්නේ නේද? ඒක බලන්න. එතන මොකක් හරි object එකක්. Then I'm applying a force on it. අයින් යගේ හොගෙද? කපාර impulse එකක් දෙනවා. So then it's moving in velocity v කියලා. The mass of the body is m. So then it's moving in the rough inclined plane. You can write that frictional force acted on it is F. Under this frictional force, this body let's see it's move the distance s and stop.
goes to the arm and then stop. Make and displacement is less. So how this body is moving? Because during the motion there is no any force acted on the direction of its motion, right? But here in this case, at this position, let's say time t equals 0 here, and at the time t equals 0, we given impulse to the body, and then means we given the energy, we doing work and it stored some energy in the body there, and due that by consuming that energy it will move until all the energy consumed, it move and then it stop. If all the kinetic energy of the body is releases, and that means that releases means it's doing the friction will do the work, the mechanical energy lost by this friction, then actually here it is converted to the heat, like because frictional process වලින් ගොඩක් අර thermal energy තමයි produce කරන්නේ. So under this frictional force it moves to this body and then kinetic energy releases. So that the kinetic energy stored in the body, then you can write the equation that is the equals to the work done by this frictional force. මේ frictional force එකෙන් කරපු work done එක තමයි මේක ඇතුලේ තිබ්බ kinetic energy එක වෙන්නේ. So ඒ kinetic energy එක opposite force එකක් apply කරලා තමයි සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා දාලා අන්තිමට මෙතන නැවතුනේ. Clear? So ඔකට අපි equation වෙනවා මේක during this motion it decelerate, HV and deceleration. ඉස්සලා මෙහෙම විලියාගමද. يعني මෙහෙම consider a body is moving with consider a body is moving with a velocity simple v on a rough horizontal plane, the frictional force capital F is acted on the body. The frictional force capital F is acted on the body during its motion. Therefore, the body comes to rest. After moving a distance, simple s. Therefore, body comes to rest after moving a distance, simple s. Show this. Then for this body we can apply Newton's second law. It's F equal mv. The force acted on this is minus F, it is in the other way, it's mass into the acceleration. So you can write that acceleration is minus F over m. This is acceleration, it is not the acceleration, it is a deceleration of the body. Clear? So then use the equations of motion. The v square equals u square plus 2as, and final velocities become 0. Initial velocity is v square and half plus 2, this is minus f over m.
and this gives you this, that's 2 FSOM equals to the V square. So mainly this Fs then equals half mv square. In that system, the work done, that's equal to the force into displacement. That is the work done in this system, right? The period of the work done, that is F into S. So that's equals to the half mv square. So work done. This work done is stored as a kinetic energy of the body. So then when the body is moving with the velocity v of mass m, so it has a kinetic energy half mv square. You can write any body has a velocity v, its kinetic energy you can write in this way. Without any derivation, you can directly use this equation as the kinetic energy of the body. Okay. And after that you can write this central here again. So we call it a translational kinetic energy.
And then after the right, then this work done stored. This work done is stored in the body as the translational kinetic energy. This work done is stored in the body as the translational kinetic energy. Say therefore therefore the translational kinetic energy equals writing is as E kinetic energy half mv. Anybody is moving with the velocity v, you can write it as half mv square. That's about the kinetic energy. Okay, then write the potential energy. Potential energy. Third thing, can we place this body in here without applying any force on it? Why? Because that gravity pulls all the bodies towards its center. Earth gravitation, Earth pulls the bodies. Again, all the bodies surrounding us, they are under some forces. Forces apply with him. Again, a force field if you want to place anybody, any position in the force field, you need to do work on it. Without doing any work, you can't place the body in that field. So that work done is stored as the potential energy in the system. Potential energy means that the energy is stored in the body due to its position. Right? In gravitational field, we call it a gravitational potential energy. In an electric field, we can call it the electric potential energy. Electricity or the electrostatics lesson. Can I appear monohari or a body force a cocktail and a tarangana? Who need to do work? A force a cocktail and happy with the move away. Liquid surface a cocktail. The liquid දෙකක් ගත්තොත් මෙහෙම ඇතුළයි surface එකයි වෙනම මම consider කරොත් හරි මේ ඇතුළේ ගත්තොත් if any liquid molecule එකක් consider කරොත් මේ වටේ තියෙන අනිත් liquid molecules මේකත් එක්ක forces හැදිලා බැඳිලා ඉන්නේ bonds. All the forces acted, all the directions are equal and opposite. මේ පැත්ත උඩින් එනවා මේ පැත්ත මෙහෙන් එනවා මෙහෙ හොඳන they cancel out. So then there is no resultant force on the particle or the molecule in the liquid body. They don't need to do work to be there. In the liquid they don't need to do work. But when you consider about the molecule on the surface of the liquid, so to make hang forces in the liquid molecules in wooden process in the gas molecules. Gas molecule and liquid molecule. So these forces are called the adhesive forces. They are adhesive forces. They are different type of molecules. Liquid and gas, liquid and solid. Liquid they were taken in cohesive force. What are cohesive forces? Main one are very applying. මේක නම් වාතයෙන් අඩුයි මේ හැටි ගත්තොත් කියලා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අර මේ වගේ වටේ දෙනවා කැපිලා නැහැ. එහෙම කැපෙන්නේ නැහැ. So then these particles has a resultant force. And ඕක පල්ලෙහාට එන එක එහෙම නොයා. පල්ලෙහාට යන්නේ නැතුව surface එකේ තියෙන they have to work. අන්නේ work එක කරන්නේ මේ liquid surface එක ඇදිලා. So the liquid surface get tension. We call it the surface tension. That's how the surface tension can come to the liquid surface. So then liquid surface, the molecule has an energy.
we call that as a surface energy. ඒ වගේ pose මම අදහසක් ගත්තේ pose එකක් තියෙනවා නම් කොහේ හරි තැනක pose under if the body is under the pose we have to place the body there to do work. ඒ work එක මෙයාගේ energy එකක් විදිහට store වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඒ surface එක break out කරාදී අර energy එක release කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔය liquid particles දැන් මේක දෙලා දැන් ලොකු bubble එකක් හැදෙනවා. එතකොට energy එකක් surface energy වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට ඒක heat එක normal energy විදියට හරි තව වෙන මොකක්ද potential energy වැඩි වෙනවා දැන් drop එකක් droplet එක ලොකු වෙනවා නම් center of gravity උඩ යනවනේ potential energy increase වෙනවා පොඩ්ඩක් ඒක. අන්නේ විදිහට energy transfer කරගන්නවා. හරිද? ඒතකොට ඒකින්ද the potential energy කියන්නේ හැම small is the potential energy the energy possessed by the body by virtue of its position in a pose field. Pose field එකේ ඉන්න position එකේ ඉන්න if not we can define that that is energy stored in the body due to the change in the shape of the body. අපි shape elastic body එකක් ගත්තොත් එහෙම යාගේ මේ නැමුවොත් මේක නැමුවොත් there some energy stored there. That's why we release it comes to the original shape by doing the work by releasing that energy. Stored energy එක release කරලා ආයෙ එතනට මෙනවා. එහෙම ඊගාන්ට මෙනවා නම් we call it elastic material එකක් කියන්නේ elastic limit එකේදී. එහෙම ඊගාන්ට මෙන්නේ නැත්නම් the elastic limit එක over කියලා. හරි ඒක කියන්නේ plastic region එකට ගිහිල්ලා කියලා. The potential energy is also in two different types. That's gravitational potential energy and elastic potential energy කියලා දාන්න. Elastic potential energy mostly involving with the springs like elastic materials. As you know, them store වෙනවා that තමයි. එහෙම වෙනවා නම් ඒ elastic energy දෙන්නේ they obviously Hooke's law මතක ගන්න පිළිවෙල the force proportional to the extension. So එතනදී අනේ ඒක තමයි that is one of the example that how the force changes with the displacement. කියන්නේ ආ displacement spring එක displacement කරනවාට එක force එක වෙනස් වෙනවා. අට constant කරලා. Right, අපි ටික පොඩ්ඩක් දාලා right under the potential energy. Then the potential energy is the energy possessed by virtue of its position in a force field or energy possessed by virtue of the changing the shape of the body. So there are two different forms of potential energies. So there are two different forms of potential energies. First one, write this gravitational potential energy. Gravitational potential energy, simply we call it GBE. Second one, write elastic potential energy, EBE. Gravitational potential energy and elastic potential energy.
write the gravitational potential energy. Gravitational field එකකදී store energy තමයි gravitational. gravitational field එක object එකක් තියනවා නම් ඒ position එකේ potential එකට අනුව do some work. The energy stored in a body. The energy stored in a body due to its position in the gravitational field. Due to its position in the gravitational field. Gravitational field is called the gravitational potential energy. Gravitational field is called gravitational potential energy. මෙතනදී රෙෆරන්ස් එකක් තියෙන රෙෆරන්ස් එකක් නැත්නම් ඇබ්සොලියුට්ලි කියනවා වෙන විදිහකට කියන්න. මෙතන අපි කියන රෙෆරන්ස් ලෙවල් actually the reference level means whatever the level you can consider. We assume that the potential energy measured from here, that potential is zero at this level. We consider it like that, but you need to keep in mind that potential energy is zero at the infinity only. Then under the fifth lesson we discussed that part. Gravitational potential energy cannot be zero in the gravitational field. But we assume the reference level means we are considering that there is no energy difference. To raise the body from here to another level, how much the work you need to do, that is the potential energy gain. එයා මෙතන potential energy එකක් ඇත්තටම තියෙනවා. මෙතනටත් තියෙනවා. මෙතන කියනකොට වැඩි වෙන එක තමයි අපි ගන්නට mechanical energy වලදී ඕන වෙන්නේ අන්නේ change in energy එක විතරයි. නැත්නම් actual absolute potential energy එක එහෙම නෙමෙයි. ඒක අපි ප්‍රතිසන් එකේදී වෙනම කියනවා මම ඒක equation එකක් හදන්න කොහොමද එන්නේ කියලා. So අපි හිතමු we raise the object from this level. Let's say that level is A, this is B, and this is C. Then the gravitational force is acted down. If you want to raise it, you need to apply the force afterward. This is point. Let's then again here. And height is h. Ini pattern mana yang kami pattern namanya lower. Dekat arah. එහෙම අරගෙන ඉන්නත් you need to do work. අතෑරියොත් එයා කයින් කියන එකක් ගේන්න කරනවා. එහෙනම් පෝස් අnder පෝස් එකක් දීලා එහෙම අරගෙන ඉන්න. හරි. ඊට මේ පෝස් එක ඇප්ලයි වෙන්නේ මෙයා මූව් වෙන දෙන්නේ ඩොප්. මේකේ මූව් වෙන පැත්තට තමයි මේ පෝස් එක apply කරන්නේ. That pose you need to get raise the body to this level. You need to apply the force which will equal to the weight of the body. Body එකේ weight එක equal කරද්දී තමයි මේක මෙහෙම හසලරන් යන නැත්නම් ඇක්සලරේෂන් එකක් යනවා. ඒක හයිට් එකක් ගේන්න. ක්ලියර්? උතන ගන්න කයින් තියෙන එනර්ජි නැතුව වැඩි වෙන ඉතුරු ටික තමයි. කයින් තියෙන එක ගන්න නැතුව ගන්න එකයි මෙහෙම මොනවාකට හරිද? මේක රෙෆරන්ස් ලෙවල් this is the higher level එක මේක lower level එකක් කන්සිඩර් කරලා තියෙනවා. එතන potential energy change එකක් ගත්තොත් දැන් you do the work that force is applied F and this height is h. So force equals to the m is the weight and gh. So you can write the potential energy as mgh. If any place in a gravitational field, you raise the body of vertical height h. So its work done is mgh. That means the potential energy increase by mgh. And actually mgh නෙමෙයි. Why? You can write mgh for a limited region that is very close to the Earth's surface only. Surface එකට මේ h කියන එක නා ගොඩක් අර radius එකත් එක්ක compare කරනවා negligible නම් විතරයි mgh කියලා යන්න පුළුවන්. If not you can't write that because you know
the gravitational acceleration is not constant for all the places. So it is same for close to the Earth's surface only. If you go beyond the Earth's surface, but far, let's say අපි තුමු Earth radius එක විතර ප්‍රමාණයකට උඩට ගියා කියලා. ඒතකොට gravitational acceleration එක 1/4 times අඩු වෙනවා. කියන්නේ දැන් G එක 2.10 නේ 2.5 විතර අඩු වෙනවා. ඒතකොට mg කියලා නෙවෙයි. clear? ඒ G constant angle වලට විතර කොහොමද වෙන්නේ? එහෙනම් මේ උස G constant වෙන range එක කියන්නේ පොඩි දුර වලට කියන්නේ when we comparing the Earth radius at 6,400 kilometers for a we are considering about 100 meters, 200 meters and 1 kilometer wide is negligible with this. ඒ වගේ ඒවාට මේක ලියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ mechanical system වලට කියේක මේකයි. අපි කියන්නේ mechanical. හරි. දැන් එහෙම නැත්නම් actual case එකේ gravitational potential එක ලියන්නේ mgh divided by 1 plus hor. හරි. ඔය තමයි හරියට මෙහෙම. So then H is much smaller than R, then HOR plus 1, that's approximately equal to 1. HOR is 0 and ගොඩාක් R වල is very large. අනේ එතකොට අරගෙන GH එනවා. ඒක තමයි ඔය කරන්නේ. ඒක තමයි හරි කියන්නේ. දැන් හිතමුකෝ H R විතර උසකට ගියා කියලා. ඒතර මෙතන 1 1 2යි නේද මේ R. ඒතර MGH දෙදී half කියලා දෙන්නේ. භාගයක් විතර වෙනවා. MGR. අර විදිහට MG කියලා ගන්න බෑ. ඒකෝට G එක එතකොට constant නැති නේ. G constant නැහැ. G constant නේ උඩට ගියාම G අඩු වෙනවා. ඒ අඩු වෙනකොට අර සාමාන්‍ය අපි හිතනවා වඩා වෙන ප්‍රමාණයක පොටෙන්ෂල් එක අඩු. හරි. ඒක අපි gravitational fields වලදී මේ ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේක විතර ටිකක් මෙන්ෂන් කරලා කියන්නම් ඉතින්. මොකද දැන් ඒක මම මෙතෙන් තියන්න හේතුවක් තියෙනවානේ. ඒක කියන්නේ නැතුව gravitational fields වලදී බලන්න කියලා හිතන් ගියාම මොකද නම් වෙන්නේ? දැන් gravitational fields ගන්න ඉවරනාට පස්සේ ගණන් හදන්නේ. එතකොට දාන්න බෑනේ MGH කියලා. gravitational fields ගණන් හදන්නේ MGH ස්ටාර්. මේක mechanical නෙදියෝ මේ mechanics වලදී මෙහෙම නේදවට. gravitational fields වලදී potential එකට MGH දාලා යන්න බෑ කොහොමද? හරිද? ඒකට එතනදී ඒකම දාන්න හදනවා. ඒකින්ද මේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මම දෙදී ඒක කියන්න. සලලම මෙහෙම ලියාගමු. consider a body of mass simple m, a body of mass simple m is raised from position capital A to a position capital B. To a position capital B at a height simple h. At a height simple h. lower කරගත් මම ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා height. Sorry. So then write the
the gravitational attraction on the body. Gravitational attraction is acting on the body. Acting on the body. That's capital F equals mg. Mg, you can write it as this vertically down. The arrow vertically down. Hence work has to be done against this gravitational force, So therefore work done equals that W equals F into, let's write F is mg and height is h. මේකට against කරනවා කියන්නේ ඒක force එක අපි මෙතන apply කරන force එක apply කරන්නේ, that's equals to mg, but that applied force to raise the body, you need to apply the force along the direction of its motion. That's why this is positive. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. මේක නැත්තම් gravitational force එකෙන් මේක උඩ යන්නේ නැහැ, ඒක පල්ලෙහාට එන්නේ. So then this work done, you can consider it stored as a gravitational potential energy in the body. මේක එළිවන. So then this work done gets stored in the body as the gravitational potential energy. Therefore you can write this gravitational potential energy is equals mgh. So whatever the direction or displacement you make, you need to keep that mind. This h is the vertical height between the initial and final position. මේක මේ පැත්තට ඔබ්ජෙක්ට් එක අරන් ගියත් අවුලක් නැහැ. Always it should be, දැන් අපි තව මේක මේ වගේ එකක කොහොමම කරකෝ ගෙච්ච කියලා. So whatever the way, that it should be the initial and final අතර vertical height. So theta h is the vertical height between ඇත්තටම කියනවා initial කියනකට වඩා ඒක කියන්නේ මේ දැන් මේ reference level එකේ ඉඳන් අනිත් level එකට කියන හරි between මේකේ විදියට ලියන්නම් ඒ කමන්නේ අපි අරමුණේ initial and final position. එතකොට මේකේ මේ energy එක ඉන්නේ initial position එකට relate වෙන්නේ ඒකයි. G is the acceleration of gravity and m is the mass of the body. එතනම අනිත් පැත්තට ලියන්න මෙහෙම දැන් මොකද ලෝවර් කරත් කොහොමමයි ලියන්නේ, ඒකට මයිනස් කියලා දාන්න තියෙන්නේ. You can write this as potential is 0. Here you can write the potential energy is then mgh, that is plus mgh. And similar case here you can write as minus mgh කියලා ලියන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක දැන් ලියලා බලමු. එතන ඊට ලියන්නේ when the body is lowered,
from position A to position C. From position A to position C at a depth simple h. At a depth simple h. Height කියලා නිවත් කමන්නේ. H. The energy is released. The energy is released. It means the gravitational potential energy at C is less than. It means the gravitational potential energy at C is less than that of at A. Gravitational potential energy at C is less than that of at A. A potential energy A වලට වඩා. So GPE gravitational potential at C we can write that is minus mgh. ඒක minus කරන්නේ මේක පල්ලෙහාට යන්නේ මොකක් හරි object එක force එක මෙහෙම දාලා පල්ලෙහාට අරන් යනවා කියලා ඉතින් so then f into minus එනේ දින angle එක වෙනස්. මේක අපි අර work done එකේදීත් මම ඕක ලියුවා බලන්න object එකක් අතහැරියොත් පල්ලෙහාට දාගෙන direction එක අනුව ගන්න හැටි. ඒක minus දාන්න ඕනේ. ඒක අපි හැමතිස්සෙම when you write in the potential energy you need to consider this kind of a reference level. And whatever the level ඕන එකක් වාට ගත්ත හැකි. එතනට refer කරලා ඔයා ලියන්න ඕනේ ඊට වඩා උඩින් ඒවා positive පල්ලෙහාට එනවා negative. දැන් මම මෙතනින් ගත්තා නම් එතන මේ level එක 0 නම් මෙතන mgh මෙතන 2 mgh. h ඔගේ දෙකක් එහෙම තමයි ගන්න. මෙතන 0 කියලා ගත්තා නම් මේ minus mgh minus 2 mgh. ඒකේ අනුව ලියන්න පුළුවන් moment. දැන් magnitude එක ගත්තොත් energy change එක is same. ඕන කේස් එකේදී same එකම තමයි ඒකට ගන්න. හරි. දැන් ඒක අපි දරුවක් දාලා ලියාගමු කියන්නේ. ලියන්න when writing the potential energy when we writing the potential energy a reference level should be considered. A reference level should be considered. Should be considered. Then, if the considered reference level the gravitational potential energy reference level, the gravitational potential energy should be considered as zero. Should be considered as zero. Then the gravitational potential energy above this resonance level, the gravitational potential energy you can write as GPE above this level is positive and below this level is negative. Below this level is negative. Clearly ඔතන තරුවක් දාලා මේ note එකක් කියලා ලියාගන්න note. The equation Gp equals mgh can be used. The equation Gp equals mgh can be used closer to the earth's surface only. Closer to the earth's surface only.
that means that it should be much smaller than the radius of the earth. It should be much smaller than the radius of the earth. The r is the radius of the earth here. Much smaller than the radius of the earth. Because the g, acceleration of gravity, g varies with the distance from the center of the earth. G varies with the distance from the center of the earth. Like g constant when earth surface එකට විතරයි ඒක. G කියලා අපි ලියන්නේ. That in actual case that GPE equals that mgh divided by 1 plus h over r. හොඳ දාගන්න. ඒතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා දැන් මේ ඉක්වේෂන් එක යූස් කරලා තෝරන තැනකදී හරි උත්තරේ එනවා. දැන් නිකන් හිතන්න මේ h ට අපි 70 දාලා ගත්තම මේක නිකන් approximately 0 නම් කැපිලා යනවා. ඒත් mg තමයි ඒතකොට එන්නේ. it's much smaller නම් the r over h equals 0. So mgh කියලා ඉවර කිව්වා. හරි. ක්ලියර් නේද? ඒක පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. ඔක නෝට් එකක් විදිහට දුන්නේ මේ. මේක වෙන පාඩමකදී එනවා. ඒකට ආයේ ඒකෙදී mgh කියලා දාන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒතර එතනදී g දාන්නේ දැන් මෙතන මේ ඉක්වේෂන් එක යූස් කරද්දී g කියලා දාන්නේ මේ ඒ උසේදී තියෙන acceleration of gravity නෙමෙයි. එතනදී g කියලා යූස් කරන්නේ earth surface එකේ තියෙන එකම තමයි. මොකද මේකේ මේක අපි ඔය පාඩමට ආවම තේරෙයි. මේක වෙන ඉක්වේෂන් එකක් එන්නේ. ඇත්තටම gravitational problem මේක ලියන්නේ that's gmm over r කියලා විතරයි. හරි දැන් h උසකදී නම් ලියන්න වෙන්නේ r plus h කියලා. කොහොම හරි කොහොමද ලියන්නේ? මේ gm කියන එක තමයි represent කරලා තියෙන්නේ acceleration of gravity එක. the acceleration of gravity equals වෙනවා gm over mass එක universal for gravitational constant divided by the radius square of the radius of the earth. ඔන්න ඕක represent කරලා අරන් තමයි මේ equation එන්නේ. හරි. તો තමයි අර විදිහට ඇවිල්ලා. එහෙනම් මේකේ මේක අපිට එතනදී ඉතර මොන වෙන්නේ? හරි. අපි ඔක කොහොමද මේ ඇති gravitational potential energy ගැන පොඩි example එකක් ලියන්න මෙහෙම. A force of 10 Newton a force of 10 Newton is acting on a block of mass 20 kilogram acting on a block of mass 20 kilogram on a horizontal surface with a coefficient of friction coefficient of friction 0.2. Calculate the work done by the force.
පළවෙනි එකට කීයද? පළවෙනි එක කියන්නේ මම ලියන්න දුන්නේ. Yeah, 0. Because here there's a frictional force. Frictional F equals mu r you can apply. The body is there. The horizontal force is applied at 10 Newton. The mass 20 kg. Mu is 0.2. This is in mg 200. That is 40 Newton. That means frictional force. This is the limiting friction one, right? So that applied force is less than. Sorry, I need other way. So then this body does not move. So no displacement. So the work done is 0. Right. The figure, the man works 2 meter carrying a mass of 15 kg on his hand. Figure B, he works the same distance pulling the rope behind him. The rope goes over a pulley and the mass 15 kg hangs at its other end. In each case, in the work done greater. Which case is the work done is greater? What is the work done in the first case? What is the work done on first case? 15ක් එකක් උස්සගෙන ඇවිදන් යනවලු 2 meters. අර ටිකෙත් 15 kilogram එක තියෙනවා. ඒක string එකක් දාලා පොඩි එකක් through වෙන ඒක ඇදගෙන යනවා අර දුරම යනවා. In the first case the work done is 0 because එයා උස්සගෙන එහෙන්ට යන්නේ. ඒකට මේ ඒ object එකේ රේස් කරලා හරි මෙහෙම ගෙනියද්දී යාගෙම කිසිම ෆෝස් එකක් නැහැ නේ මේ පැත්තට. horizontal direction එකට. හරිද? දැන් එහෙම තියන් යා අල්ලන් ඇවිදන් යනවා. හරිද මේක දැන් ෆෝස් එකක් කකුල් දෙකේ යන මොකක් හරි නමුත් දැන් මේක මෙහෙම පුලි එකක් තු දැන් දාලා ඔහම එහෙම ඇදගෙන යනවා කියලා කියන්නේ මේක උඩට ගියාට මේකට මෙන්න මේක equal නේ tension එකට constant velocity කියනවා කියලා හිතමු. දැන් එතකොට මෙයා මේ tension එකෙන් මේ පැත්තට මේකට against work දාන්න එකක් කරන්නේ. නැත්නම් යන්න බෑනේ. මේ හින්දා මේතන work done එක තමයි මේකේදී work done එකක් එන්නේ. Again, liyagan in case 1 another case 1. In the case 1 there's a force on the block is perpendicular to the force on the block is perpendicular to the displacement. So the work done is 0.
So the work done against the gravity against the gravity is 0. So gravitational force එක පැත්තට motion එකක් එන්නේ. In the case 2, according to the B කියලා B figure B, work has to be done against gravity. Against gravity. Let's make a more angle at theta given that T cos theta into that displacement. The T equals mg because make a weight. T in tension make a weight take it. Work done by against the gravity. Yani make a samay make a good to by tension again. May I add this or just make in addition to this, work is to be done against friction. Work is to be done against friction while moving the distance 2 meter. Thus work done in case 2 is greater than case 1. Okay, no. Elastic potential energy gravitational potential the elastic potential energy. Okay, right, and that the energy is stored in the body. Energy is stored in a body due to its deformation. Within bracket, right, the changing of shape. It is the energy stored in an elastic object within bracket, right, like a spring, or a rubber band. Spring rubber band, close the bracket. Rubber band, close the bracket. When it is stretched or compressed, stretched or compressed, within bracket it's deformed. Compressed or stretched. Then when deforming force is removed,
deformed first is removed, the object returns to its original shape. Returns to its original shape. Returns to its original shape. Elastic body. If it is an elastic limit, you can write that the object comes to its original shape after you removing the deforming force. You can, example, you can say then, if you apply the force, the string will stretch, and if you remove the force, it comes to its original shape. So no energy stored there, but in here, we have to do some work to stretch. So that energy stored in the body as the elastic potential energy, right? So then this under the elastic limits, these kind of objects, they obey the Hooke's law. Obeys the Hooke's law. Could you remember the Hooke's law? That's deforming force acted on the body. Under the force, let's say it's stretched by the distance x, stretched or compressed by the distance x. You can write that force acted on the spring equals to that's proportional to the x, that is equals then kx. The k is the spring constant in the case of spring. If it is a rubber band, you can write this as a force constant. Spring constant or force constant. Rubber band එකකින් spring constant කියලා කියන්නේ බෑනේ. ඒක force constant කියලා තමයි generally කියන්නේ. This spring constant that depend on the material of the spring made, number of loops there, the length, initial length, or you can loop එකක radius එක කොහොමද තමයි ඒක depend වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි loop මේ වගේ spring එකක loops ගන්න කපලා අයින් කරොත් අඩු කරොත් spring constant එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ word එකක් එක දැනගන්න ඕනේ මොනවා. අර ගණන් දෙනකොට ගොඩක් වෙලා කම්පෙයාර් කරලා එහෙම කියපුවා ආරම කරා මෙහෙම කරා කියලා නේ. ඒක පොඩි දැනගන්නමක් ඕනේ. අපි ඒක පොඩ්ඩක් සටහන් කරගමු. එහෙම ලියන්න elastic object under the elastic limit. The elastic object under the elastic limit obeys the elastic limit obeys the Hooke's law. Obeys the Hooke's law. ඒක චුට්ටක් නිකන් මතක් වෙන්න ලියාගමු Hooke's law කියලා ලියන්න මෙහෙම. මතක් වෙන්න ලියාගමු ආයෙ පාරක්. ඔක ආයෙ පාරක් අපි elasticity lesson එකේදීත් කරනවා. The force required to stretch or compress a spring. The force required to stretch or compress a spring is directly proportional to the displacement. From its equilibrium position. ඒක කොහොමද නිකන් ලියාගන්නේ? ස්ප්‍රින් කොන්ස්ටන්ට් කියන එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් ලියන්න ඕනේ. Spring constant or force constant කියලා කියනවා. හරිනේ. දැන් right spring constant කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පොඩ්ඩක් spring constant
the spring constant means there is the force required to extend or compress the spring by 1 meter or per unit length. Per meter එකක් අදින්න ඕනේ force එක කොච්චරද කියන එක තමයි. ඒක අතන ලියාගමු. Spring constant කියලා යන. The force required per unit extension, per unit means 1 meter extension or compression. Unit extension or compression is called the spring constant. Is called the spring constant. Simply you can write K equals F over X. So SI unit, the newtons per meter, or we can write this kilogram per square second. So normally again the spring constant depends on the first on the material type of the spring, made. Spring made. And second one, the cross sectional area of the spring wire. Cross sectional area නැත්නම් diameter කිව්වත් හරියි. Cross sectional area of the spring wire. Third one, number of loops or number of turns in the spring, number of turns of the spring. And fourth one, number of turns of the spring. And fourth one, the initial length of the spring. Then spring එකක මෙම අදිද්දි කරන work done එක තමයි මේ elastic potential energy විතරේ slow වෙන්නේ. ඒතර මේ spring එකක් ඇදිද්දි that extension is depends that force applied on is proportional to the extension. That means the force proportional to the displacement. Right? So then you can't say that is a constant force applied there, because force increases as the displacement increases. Here then in this kind of cases we need to consider the average force acted on the body, or mean force, and initially it's 0. At the distance x the force is fx, force is kx, right? So that's then you need to consider that the average force as the 0 plus kx divided by 2, initial and final divided by 2. So then half kx is the force, average force or mean force applied on the spring during the extension or compression of. Here you can write this not only this way, the other way also. This is the original spring, and you apply the force on the other side, it will compress. In the plan, both the way you can write it the similar manner. X කියලා ඉන්නේ. හරි දෙපැත්තටම කිව්ව හැකි. ඒකට ඔයගොල්ලෝ මේ රූපයක් කොනන් අදිද්දි දෙපැත්තටම කඩියා ගන්නද කිව්ව. එහෙම ලියාගමු උතන යටින් since වෙනම ලියන්න හද since the force on the spring is directly proportional to the extension or compression. Directly proportional to the extension or compression. Within bracket write the displacement. Since force on the spring is directly proportional to the extension or compression, within bracket the displacement the average or the mean force acted on the spring should be considered. Mean force acted on the spring should be considered to calculate the energy stored in the spring.
Then write consider a spring of a spring constant simple K, a spring of a spring constant simple K. Consider a spring of a spring constant simple K. Let it is stretched or compressed by a distance simple x under a force capital F. This is the initial force, that's 0, no force. Now it's stretched under force F. Fine. Right. Then this extended, you can write this as K. Other way is stretched. Applying force other direction. This place to this direction, right? And the spring constant is K. All the cases is K. Our mean force acting on the spring during the stretching or compressing, you can write that is if average, let's say it is 0 plus, I am writing this initial force plus final divided by 2. You can write this average force acting on the spring equals 0 plus F divided by 2, that is F over 2. So it is Kx over 2. You can write as work done for stretching or compression. You can write in the W equals average force multiplied by the displacement. So average force is now Kx over 2, and this multiplied by the displacement is also x. So you can write this half Kx square. Half K square. So this work done is stored as a elastic potential energy on the spring. After that, write then this work done
this is stored in a spring as elastic potential energy. Therefore, that elastic potential energy you can write kx EP. Without derivation, you can use this equation to calculate the energy stored in the spring. හරිනේ. ඒතකොට මේ ෆෝස් එක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකත් එක්ක අඳින graph එකේ area එකකින් ඔය energy එකම ගන්න බලා. ඒකත් නිකන් ලියාගමු. The area surrounded by the area of the graph. Area of the graph surrounded by the graph and the x-axis here. The area surrounded by the graph of force against extension. Area surrounded by the graph of force against extension. Force against extension and the x-axis. Represent the elastic potential energy stored in the spring. Represent the elastic potential energy stored in the spring. Right, this is the extension, this is the force. So let's say value 0 minimum granted. So this area, so this is, let's say, the force F and the extension X. This area you can write this half triangle K, so F into X. Under the F force you can write this Kx, so it is Kx square. The graph එකක් දුන්නොත් area එකෙන් වැඩේ ගන්න බලන්න. කොහොමද ලියාගන්නේ දැන්?
හරි දැන් පොඩි එක්සැම්පල් එකක් in a block of mass 2 kilogram. A block of mass 2 kilogram is suspended by a spring. Is suspended by a spring. By a spring. Then the spring is stretched by 10 centimeter. Then the spring is stretched by 10 centimeter. When another 1 kilogram mass is added, another 1 kilogram mass is added, what is the energy stored in this spring? What is the energy stored in the spring?
How we can do this? In the 5 kilogram, 2 kilogram, stretch by 10 centimeters, right? So then you can find the spring constant. That is F equals kx. The 20 kilogram means, sorry, 2 kilogram means stretch by 10 centimeters. That is 20 Newton weight after done. Then you can find out how much the extension when you increase it to 30. Then another 1 kilogram you added, total will be, then you can find the extension. Here the 20, the kx is 10 into 10 to the minus 2 centimeters. Another meter, the k is 200 newtons per meter. Then same equation you can apply for the second case. When it is 30, this is 200. Now x, the x will be then 0.15 meters. That is 15 centimeter, right? So then the energy stored half k x square. 100. This is 0.225. So then 2.25 joule. Then write look at the relationship, topic capital N, relationship between kinetic energy and the linear momentum. Relationship between the kinetic energy and the linear momentum. Kinetic energy and the linear momentum. Let's see the kinetic energy, right? This, I'm writing it as E K, that's equal half mv square. This is the kinetic energy, right? And the linear momentum you can write m into v. So then you can write the v equals p over m. So then you can substitute it in the kinetic energy equation, half m, that's p over m square. So directly you can use this when you are doing the calculation. That's the square of the momentum divided by this is the kinetic energy in terms of momentum. And momentum in terms of kinetic energy, that's m a the square root. මේක ඕනේ වෙනවා දැන් ඉස්සරහා ඔය සමහර ගණන් වල අන්තිම පාඩමේදීම මේකම තමයි යූස් කරන්නේ. kinetic energy and momentum මොකද ලියා ගන්න ඉස්සරහා. Question here, the kinetic energy
the kinetic energy of a body is increased by 300%. Kinetic energy of the body is increased by 300%. By what percentage? Yeah, question 300%. Then the question writes, by what percentage does the momentum of the body increase? Momentum of the body is increased. Then the second question, the momentum of the body is increased. The momentum of the body is increased by 20%. Increased by 20%. By what percentage the kinetic energy of the body is increased? By what percentage the kinetic energy of the body is increased? അതും ടാക്ക Lo dica che invira andando bene.
anyway, ඕක හදලා ලොකුවට ගන්නත් පුළුවන්. එක නිකන් මෙහෙම හිතලා විනාඩි එන්නේ තප්පර ගානකින් ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ දෙවිදිහටම කියලා දෙන්න. හරිද? theoretically ගන්න විදිහට කියනවා. and increased amount එක. The percentage increase percentage you can write the kinetic energy increase percentage like in this way. K කියලා මේ kinetic E කියලා energy කියන්නේ E that is the change in energy divided by the initial multiplied by 100. This is the increase percentage of the energy. මොකද කියන්නේ that's a percentage increase. ඕනම එක හරිද මේක kinetic energy නේ. දැන් මේ ක්‍රමයේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නත් ඕනේ මොකද පහුගිය විභාග කීපයකම ඔය ප්‍රශ්න වල ඔය විදිහට තමයි අහලා තිබෙන්නේ සමහර. ඊට පස්සේ 18 වල මට මතකයි බර්නෝලි ඉක්වේෂන් එකෙන් හදන ගානක් තිබ්බේ ෆයිනල් අහලා තිබේ මේකේ එනර්ජි ඩිසාස්ටර් එක එනර්ජි kinetic energy එක අඩු වෙන percentage එක කියන්නේ. ඔය percentage. ඊට පස්සේ velocity එක අඩු වෙන මොකක් හරි එකක් ඊට පස්සේ අවුරුද්ද ගත්තා. ගොඩක් අය මේක යූස් කරලා වෙනවා. Then make how we can write it. This is in E2 minus E1 divided by E1. E2 is the second case, E1 is the initial case into 100. So make increase the amount na here. Decrease na na E1 minus E2 ke dana mugad. Home na matai decrease na negative ke hai. Hot of my hand. So here this is equals in E2 over E1 minus 1 into 100. Right. So then we know that the E1 that is proportional to the square of the momentum. Because now here equals to initial momentum and kinetic energy equation. The E2 you can write that is P2 square over 2. Then this ratio E2 to E1 is equals to the P2 to P1 square. Right? P2 to P1 square. So you can substitute in here. Why? We need to find the change in momentum. That's a increase percentage of increase in momentum. This one we need to find, right? Then we need to get this P2 minus P1 divided by P1 into 100. So this is we need to find in the P1 to P2 ratio, P2 to P1 ratio. ඒක හොයාගත්තා නම් මේක නිකම්ම මෙහෙම ඒක හොයාගන්න මෙතන. දැන් මේ this percentage we know that it is 300. ඒ 300 දාලා CM බෙදලා එකක් එකතු කරලා E2 to E1 දාගත්තා මේ then you need to get the P2 to E1 then මේකට තමයි උත්තරේ එනවා. ඒ තමයි theoretically ගන්න. හරි. දැන් example එකකින් question එකේ විදිහට කියොත් එහෙම that 300% then equals that's E2 to E1 minus 1 into 100. So then the ratio of the kinetic energies in after and before this equals to the 4. The 3 once 1 we will. So then the moment of square of these are is equals to 4 then moment of ratio of the moment is 2. So then the percentage change in the momentum, this is 2 minus 1 equation into 100. So you can say it is 100% increase. Clear? Itu ya diga ini apa dia ni? Dating kan lebih cepat. Itu tu mana dating kan? Tapi muka 100% increase करा के लगे हैं. If you increase by 100% mean it will be double. Double है. CA में लगे रहा क्या है? Double है ना? हाँ देखें में क्या है? P 100% है P2 equals 2P1. It's double that means 100. And triple में ना क्या है? 200% वाली increase करा. 300% वाली increase करा here. It's 4 times increase. Initially क्या है? 17 गुना. So directly you can get this answer. If 300% means एक ऐसा में गारंटी है मैं ये देना percentage के CA में देना एक आक एक तो करने का दी. क्या 20% increase करा गया हो ना? ठीक है ये में देना 0.2 that's 1 point. क्या final value के then automatically becomes 1.2 times the initial value. हाँ
එහෙනම් ඒක තමයි ලේසියෙන් ගන්න දෙන්නේ. කියන්නේ whatever the percentage is increase, so final value will be you need to add 1 to the ratio එක divide by 100 and add 1. ඒක decrease කරා නම් ඕක අඩු කරන එක තමයි කරන්නේ. හරිද? එහෙනම් දැන් මේකේ 300% එඩ කරා ගියා නම් CM බෙදුවම 3යි එකක් එක තමයි 4. කියන්නේ kinetic energy increase by 4 times. If the kinetic energy increase by 4 times according to this equation, square momentum එක square root එකට proportional වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක අර 4 ගේ square root එක 2. That means the momentum increase by 2 times. This 2 times means is 100%. Is double 100%. මේක හදන්න ඕනේ. මොකද කිව්ව. දැන් මම ඕකේ අනිත් පැත්තට ගත්තා. momentum එක දෙන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්තට. දැන් මේකේ square root එක ගත්තා. momentum ratio එක දානවා නම් energy වලට ඇති එක square කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ momentum ratio එකේ square එක තමයි energy ratio එක. හරිද? ඔය කියන්නේ 20% වල increase කරා කියන්නේ. එහෙනම් 1.2 times තමයි just P2 equals 1.2 times P1. එතකොට energy ratio එක වෙන්නේ square of this is 1.2 square. 1.2 square again 1.44. Again now new kinetic energy is 1.44 times C1. So that means it is increased by 44%. 44% වලින් තමයි පැහැදිලා තියෙන්නේ. එකට 1.4 හරයි නම් 100ට 40. හරි හදන්න ඕනේ. හයි. ආයෙ හදනවා මේ තමයි ඉක්වේෂන්. මේ ඉක්වේෂන් එක දැන් මේකට දීලා මෙතනට දැම්මා 20 කියලා. දැන් 20 දාලා P2 to P1 වගේ දෙයක් ඒක 1.2 කියන එක මෙන්න. අයිට දෙකකින් ඉන්නවා මෙතනට දැම්මා. කියන්නේ මෙතනට දැම්මා. එතකොට එන්නේ P2 to P1 1.2 square 1.44 ඒක මෙතනට දැම්මා. 1.44 minus 1 into 100. So it is 40. හරි. So the momentum points to 20% increase. The kinetic energy increase by 44%. If the kinetic energy increase by 300%, momentum increase by 100%. හදන්න ඕනද? නේ ක්ලියර් නේ? මොකද ලියගන්න. මේක අනිත් එකට ඔයගොල්ලෝ මේක ඇප්ලයි කරගන්න. ඕක කෙටියෙන් මතක තියාගන්න ඔය MCQ එකේදී පටගාලා ගහගෙන නැත්නම් ඕවා ලියලා ගන්න ගියාම මේක වෙලාව විතර කරන්නේ කෙටි ක්‍රම කියන්නේ ෂෝට් මේ තර්ඩ් සාමාන්‍ය ඕවා තමයි. ටගා මේක කරද්දී උත්තරේ කියන්න පුළුවන් හිතෙන් හිතලා නැහැ. ඉතින් මෙතන ටික දානවා හිතලා කියන්නත් පුළුවන් දැන්. හරි. theoretically යනවනම් මෙහෙම නිකන් හදලා පෙන්නලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ හදලා මේ විදිහට ලියන්න ඕනේ අපි essay question එක වගේ. ඇයි? essay question එකේදී අපි බලවනේ හදපු විදිහ. අපි ඒක පෙන්නන්න ඕනේ හදපු. දැන් MCQ එකේදී තමයි අර වගේ කෙටි ක්‍රමයකින් අපි ටගාලා ගන්න දැනගන්න. මොකද MCQ එකේ ලකුණු 50 මේ ප්‍රශ්න 50 පැය දෙකකින් ලියන්න බෑ. ඒකට මේ වගේ දිගට ලියලා වෙලාව නැති කරන එක ඒක අපරාධයක්. වෙන ප්‍රශ්නයක් කරන් තියෙන වෙලාව නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට අපි ටගාලා කෙටි ක්‍රම දාගන්න ඊවට. කෙටි ක්‍රම සමහරවිට ගිහිල්ලා වරදින වෙලාවලු තියෙනවා. මොකද සමහරව ඒ වරද්ද ගන්නවනේ කෙටියෙන් යන්න කියලා. ඒ කෙටි ක්‍රම නෙමෙයි කෙටි පාරත් නේ පාරි පාරත් නේ අතරමං යනවා. අන්තිමට ගිහිල්ලා කෙටි ක්‍රම කියන්නේ කෙටි පාර වල යන්න ගියාම සමහරවිට එහෙම වෙන්නේ. හරි උත්තරේ කොහොමද ත්‍යාගන්න බැරිද මග අතරමං.
හරිනේ. හරි. ඊටසේ power තමයි ගන්නේ. the power. The work, energy and power. Power discuss කරන මේ energy එක තා පොඩි එකක් තියෙන energy conservation එක power එක කරලා ඉවර වෙලා නැහැ. energy conservation part එක මේ next day එක වල power එක අන්කලින්. Power. This small thing that's power is the rate of the work done. Work divided by the time rate. කොච්චර rate එකකින් work එක කරනවද කියන්නේ. දැන් එහෙම හිතන්නේ the object we can bring the object directly from this point here. හරි වෙලෙම තියෙන සමහර ඒවා ගින්න තියන නමුනාගේ straight ඔහම යන්න දෙන්නේ. මම මේක ඔහම යන්නත් පුළුවන් පාට හරි වුණා. මෙතන මෙතන. ඒවා මේ අවුවට හදලා තියෙන පරිවෙදී යන්න පුළුවන්. You can see here then the same mass is bring to the same height, same vertical height. Here the work done is same as the change in potential energy, right? So there is MGH, and in here also he is moving like this, but the same work is done. But we know that when you move in this part it takes long time than this. So then here there's less power needed. Less power needed because the same work done doing by the longer time. So that same MGH divided by the longer time, but here strength directly නේ යන්න තියෙන්නේ. ටිකක් ගොඩක් අර වේගින්. ඒකට ඒ ඉඳන් එකම work done එක අඩු time එකකින් කරන්නේ. The rate of work done is here high. This is the rate of work done is low. The less power needed, the high power needed. කියන්නේ දැන් මිනිස්සුන්ට මහන්සි නැති වෙන්න නම් මේක හොඳයි නේද? අඩු රේට් එකකින් කරන්නේ. හිමින් යනවා කියන්නේ. කාලේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් no matter. මේකෙත් උනම් හයියෙන් දැන් කාටද කියන්න බෑ මේක. වේගෙන් ගිහිලා ඒක වේගෙන් යනවා කියන්නේ kinetic energy produce කරනවා. So then more may power needed. ඒ කියන්නේ මේ sorry. more power is needed. With doing the less time එකෙන් කරනවා නම් අඩු time එකකින් වැඩි ජවයක් දෙන්න ඕනේ. වැඩි rate එකකින් work එක කරන්න ඕනේ. එතකොට අර මේ වගේ හදලා දෙන්නේ නිකන් දැන් ඔය පාර කඳු නගින්න හදලා තියෙන්නේ පාරවල් තියෙන්නේ එහෙමනේ මෙහෙම ගිහිල්ලා කොහොමනේ කන්ද යන්නේ වාහන උනත් යන්නේ ওই වගේ පාරවල් නේ තියෙන්නේ එහෙම ගිහින් ආයෙ වරමංගු හැරෙදි පේනවා දැන් අපරාධි කියලා හිතනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයෙ මෙහෙට එන්නේ එලින්ම මෙහෙම තිබ්බනේ ඉවරයි හරි යන්න බෑ ඒ ස්ලොප් එකත් වැඩි ඒක යන්න බෑ පාරවල් කියන්නේ වාහනවල තියෙන පවර් රේට් එක වැඩි උනේ මේ කියන්නේ වාහනේ එහෙම යන්න අමාරුයිනේ ඒ හින්දා හදලා තියෙන්නේ වැඩි තෙල් පිච්චුණා එහෙම යන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ මොකද සේෆ්ටි එක එහෙම ගිහලා එකපාර බොක් ගාලා පවර් එක දෙන්න බිමනේ පයින් යන්නේවත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ සමහරුන්ට අඳුව හොම තිබ්බම යාට ඉතින් සිරීපාදේම ගිහලා තියෙනවා අන්තිම ටික යනකොට එන අමාරුයිනේ මොකද ඒ ටික මෙහෙම තියෙන්නේ යන්නේ මුල ටික තියෙන්නේ ඔය මං කිව්වා වගේ ඔහම යන්න තියෙන්නේ ටිකක් ඒ වගේ හදලා ඔහම යන්න තමයි තියෙන්නේ පාර හද මෙහෙම හරි ඉතින් පවර් තව වර්ක් දැන් අපි vehicle එකක හරි මොන හරි එකක දැන් power ලියනවා නම් ඔයාගේ power හරි මොකක්ද ලියද අපි we are not considering that total force acted on that body we need to consider that the force given by the engine no force given by the කියන්නේ අපි ඒකේ resistive forces අතහැරලා නෙමෙයි ගන්න ඕනේ මොකද we have to do work against that resistive force also now if you want to move if there is a friction you need to work done against the friction එතකොට යන ටික කියන්නේ අපි total work done එක කියලා resultant force එක consider කරලා බෑ when you doing power calculation you need to consider the traction ඒ කියන්නේ මේ motion එක තියාගන්න දෙන total එයා apply කරන total force එක තමයි total force එක තමයි ගන්න ඕනේ නැතුව මේ resultant එක නෙමෙයි හරිද ඒක මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලා resultant එක ගත්තාම වෙන්නේ ඊට වඩා අඩු එකක් එයිද resistive force අඩු වෙලානේ resultant එකට එන්නේ ඒ වුණාට අපි apply කරපු force එකෙන් කරන work done එක තමයි power calculation එකට ගන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ power එක කියන්නේ මේ friction එකට against කරන work done එකත් එක්ක. මොකද ඒක friction එක opposite තිබ්බා කියලා power එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. You have to do work against the friction also. හරිද friction help කරන්නේ නැහැ work done එකට. නම් පල්ලමක වගේ වාහනයක් යනවනම් එතකොට අර weight එකේ component එකෙන් help එකක් දෙනවා. engine එක නිකන් අතහැරලා දිය හැකි. That's why we can moving with the neutral. neutral කරලා යන්න පුළුවන්. එතකොට we don't need the engine.
නිකරෙක්ද අරක යන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ඇත්තට මේ වගේ වෙලාවක මේ ෆෝස් එක ඕනේ වෙන්නේ. ඉතින් පවර් කැල්කියුලේෂන් වලදී ඒක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. මොන ෆෝස් එකෙන්ද මේ වර්ක් ඩන් එක වෙන්නේ මොකද්ද කියන එකෙන්ද. මොකද පවර් කැල්කියුලේෂන් we can write that power in terms of power force and the velocity. ඒකට එතෙන්දී ෆෝස් කියලා අපි apply කරන්නේ traction එක. අපි කියන්නේ ඒක traction කියලා දැන් engine එකෙන් දෙන force එක කියන එක. නැත්නම් ඕනම object එකක යාව move කරගන්න දායක කරන force එක. අයි motion එක තියාගන්න. මොකද friction තිබ්බට motion එක ගෙන්නේ නැහැ friction වල. motion එක එන්නේ එළියෙන් මොකක් හරි එන පොඩි force එකක් එන්න ඕනේ. අපි මෙහෙම ලියාගමු. Let's write the power. The work done per unit time. The work done per unit time is called power. It's called the power. Write it as equation. Work done, power equals the work done divided by the time taken. Power equals the work done divided by the time taken. If an agent means here this may be a person or an engine. If an agent does work delta W in small time delta t. In small time delta t, then average power delivered is the P equals delta W over delta T. That is rate of power work done is the power. Then right there, the power is a scalar. Power is a scalar. So its SI unit is watt. Is watt W. The 1 watt equals 1 joules per second. 1 joules per second. The dimensional formula එක ලියාගන්න එක මතක් වෙන්න ml star t minus 3. So the ancient engines වගේ ඒවා ගත්තාම ඒවැ power ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ horse power වලින්. The imperial unit එකක් ඒක. So we can also use that horsepower HP. That is HP means horsepower. අශ්ව බල මෙච්චරයි කියලා එහෙම දාලා තියෙන්නේ. The 1 horsepower equals to 746 watts. මේක නිකන් මම ඔයගොල්ලෝ දැන ගැනීමට දුන්නේ මේ නිකන් වාහන වල එහෙම කියන්නේ දැන් ඔය room rear engine වල එහෙම තියෙන්නේ horsepower 800යි. horsepower 1000යි කියලා එහෙම. මොකද ඉස්සර අශ්වය දාලානේ මේ කරත්තු දුවල වාහන එන්න කලින්. ඒකට ඒවා අශ්වයන් එක්ක තමයි කම්පෙයා කරලා තියෙන්නේ. අශ්වය කී දෙනෙක්ගේ බලයද මෙතන. ඒ තමයි horsepower වලින් කියන්නේ. ඒක ඉස්සර තිබෙ යුනිට් එකක් සමහරලාට ඕවා නිකන් අර යුනිට්ස් විදියට නේ වැඩ ගත්තේ නමුත් ඔය එක එක පරණ පොත් ඒවා එහෙම තියෙන්නේ HP කියලාම තමයි. මේවා ඉතින් සමහර ඒවා ඉන්නවනේ මට මතකයි කැම්පස් එකේ මම මේ ෆස්ට් ඉයර් එකේදී ඔය වගේ ගානක් තිබ්බා. ඉම්පීරියල් යුනිට්ස් වලින් තමයි මේ ගාන දුන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. හරි හෝස් පවර් miles per hour. ඒ පැයට සැතපො. දැන් කැම්පස් ආපු එකක් මම මේකේ හෝස් පවර් මේ බෙදන්න තියෙනවා මේ miles per hour කියලා. හරි mph. ඔය දැකලානේ වාහන මේ කන්ටේනර් වල ලොරි වල පිටිපස්සේ ගහලා තියෙන්නේ 40 mph කියන්නේ. ඒක පැයට සැතපො 41 මා යන්න බෑ කියලා. ගහලා තියෙනවා තමයි maximum velocity එක. එකෙක් කැම්පස් එකේ ওই වගේ එකක් මනක් තිබ්බා. හරි. මේක අනිත් පැත්තට ඇත්තටම තිබ්බේ මේ mph divided by horsepower. මෝ මේ hp කවලා තිබ්බා. මීටර කියන උත්තරේ දෙන්න. හරි. කැම්පස් ආවේ කියන්නේ මේ අපේ බැජ් එකේ හිටපේ හරි. ඒක අර ලෙක්චරර් ඇවිල්ලා කැම්පස් එකේ මේකේ කිව්වාම අපි උකරමින් ඉඳන් දැන් වක කාලේ නාගේ ඇයිති. මේක කවන්න බෑ. එහෙම වුණොත් කැම්පස් යනවා. ඒ කියන්නේ තේරෙනවද? එහෙම වුණොත් කැම්පස් යනවා. මේ pH කපලා මීටර වලින් උත්තරේ දෙන්න. එහෙම පොරවලින් හරි. ඒක කවන්න බෑ මේක වෙන යුනිට් දෙකක් එතන තියෙන්නේ.
එතකොට මේ යුනිට්ස් මතක තියාගන්න ඒක වොට්ස් වලින් තමයි මෙෂර් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙහෙම ලියන්න දැන් අපි ලියන්නේ මේ මම දැන් කියන්නේ මෙහෙම let's see you have an object vehicle එකක්ම ගමු ඕන මේකේ මේ එන්ජින් එකකින් මේක ෆෝස් එක අපි ඒකට කියන්නේ traction attractive force ආදීනනේ traction කියන එන්ජින් එකකින් එන ප්‍රකර්ෂණ බලය. ඒ කියන්නේ මෙයාව මූව් කරන්න දෙන්න ඕනේ බලය. the force given by the engine. And making there may be frictional forces and other forces also, right? With dynamic friction at the end it's moving with the velocity v here. Then we can write the power in terms of the force and the velocity, right? So you can the power of a vehicle power of engine the power of engine can be written in terms of the force and the velocity. In terms of force and the velocity. So here we can write then that's work done. Work done you can write W equals F into S, the displacement. That is change in work done, that is the force to change in displacement. So the power equals the rate of work done. So you can write that force is constant and rate of the change in displacement. The rate of change in the displacement is the velocity, that's V equals delta S over delta T. So then you can write as P equals F into V. In this equation you need to keep in mind that the F is not the resultant force acted on it, the F is the force of traction force given by the engine or any other person who apply the force to move the body. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න එතන තනුව දාලා යන්නේ the equation P equals Fv. The equation P equals Fv is used to calculate the equation P equals Fv is used to calculate the power of all modes of transportation, where capital F is the force exerted by the engine
exerted by the engine or the propulsive or tractive traction force, or the propulsive or traction force. propulsive කියන්නේ දැන් ඔය ඒත් වගේ තමයි ප්‍රවාලනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන බලය කියන එක. මූව් කරන්න ඕන වෙන ෆෝස් එක. හරි. right. පොඩි එක්සැම්පල් එකක් උත් ඒක ලියාගමු. එහෙම නේද? The mass of an vehicle, is mass of an vehicle is 1000 kilogram. Is 1000 kilogram. A constant frictional force of 1000 Newton is acted on the body, on the vehicle, when it is moving along a horizontal road. Part A. What is the maximum power of the vehicle engine? Upper definition. Moving along the horizontal road with the velocity, with the maximum velocity. Forces is acted on the vehicle when it is moving along the horizontal road with the maximum velocity 25 meters per second. 25 meters per second. In the first part, what is the maximum power of the engine? What is the maximum power of the engine? Second part, what is the acceleration of the vehicle? When it is moving with the velocity 10 meters per second. Along the same path, the same road. And part C, when the vehicle is moving along the road which is inclined 30 degrees to the horizontal. Our second part is acceleration. Acceleration moving along the same road. When it is operate with the maximum power here. Engine maximum power can operate when it operates with maximum power. It has a mega. It is moving along the inclined to the horizontal along the road
30 degrees inclined to the horizontal. Yeah, 30 degrees inclined to the horizontal. What is the maximum velocity? What is the maximum velocity the vehicle can achieve? Assume that the frictional force acted on the vehicle is same as the above. Assume that the frictional force acted on the body, acted on the vehicle is same as the above. Then man oka pi hadala hadata nawattama ඊළඟ දවසේ තුටි. Alright, let's see how it's works. That's the first part. The vehicle is moving on the horizontal. So frictional force acted is 1000. Individual is moving with the constant maximum velocity. They given as 25. 25 maximum velocity means it's moving the constant velocity. Further the velocity not increase or decrease. So then the force applied by the engine, because resultant force should be 0 then. The force given by the engine should be then, that should be equal to 1000 Newton. Because since vehicle moving with constant velocity, constant velocity, the resultant force is 0, so the force given by the engine is 1000. So then the power, maximum power of the engine is equal to this 1000 into velocity. That's V is 25. That is 25 kilowatts. Right. And part B, they are asking when it is moving with the 10 meters per second.
with the operation. The maximum power you can write is maximum power equals the force into the velocity. So maximum power is 25 kilonewton. Thus we can apply that we can calculate that force applied by the vehicle, traction applied by the engine. This is 10 then. So F equals then 2500 Newton. That is the force given by the engine in this case. 2500. When you simplify this, you can get 2500. Then you can apply the F equal ma this direction. So that's the resultant is 2500 minus 1000 is the resistive force. The mass is 1000. I'm given you that's A. That is 1.5 meters per second. It's clear? 1.5 meters per square second. That is acceleration. So when it is moving in this path, so that's the weight is then 1000 means that 10,000 Newton, and 1000 Newton is the resistive force. The force given by the engine we need to find in. If the maximum velocity they are asking, so in that case that the engine force should be equals to the that's frictional force plus mg sin 30. So write that 1000 plus mg is 10,000 and sin 30 is half. The total together 6000 Newton. So it's working with the maximum power. So that's P equals right here. The P equals Fv. So the power is 25,000 and this is 6,000. And V, the maximum velocity you can find in here. It's 25 divided by 6. 24 volt and 4 1. ඔය තේරෙනවනේ කියන්නේ දැන් ඔය කඳු නගිනකොට පවර් එක මැක්සිමම් යන්න පුළුවන් වෙලොසිටි එක අඩු වෙන්නේ ඒකයි කඳු නගිනකොට right weight එකට against work done එකකුත් engine එකෙන් කරන්න ඕනේ engine should apply the force to overcome the weight of the body, because weight do the work against the direction of its motion when it is that's moving along climbing the mountain, right? පල්ලමට ආව නම් ඕක වෙනස්. නියුට්‍රල් එකෙත් එන්න පුළුවන් ගානට සමානලාට සෙට්. කියන්නේ weight එක වැඩි නම් මේ friction overcome කරන්න පුළුවන් නම් weight එකෙන් එන component 5000 කරනවා මේ අනිත් පැත්තට ආවනම් friction එක 1000. එතකොට engine එක off කරලා වුණත් එන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද කරන්නේ engine එක? brake එක ගහනවනේ අපි. brake ගහලා resistive force එක වැඩි කරගන්නවා. හේතුව ඒ විදිහට ආවොත් එහෙම පල්ලෙහාට දැන් ඒ විදිහට කඩාගෙන ආවොත් එහෙම control කරගන්න බෑනේ. නවත්ත ගන්න ගියාම අමාරුයි. ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ? brake එක තියාගෙන ඒත් engine එකෙන් force එක දෙදී තමයි එන්නේ. engine එක without engine එන එක dangerous. ඒ හින්දා අපි ගන්න resistive force එක මොකද කරන්නේ? brake ගහලා වැඩි කරගන්න. කියන්නේ weight එක overcome කරගන්න ඕනේ නේ එකක්. clear දෙද? හරිනේ power ගන්න ඔහම. ටියුට් එකේ ගණන් තියෙනවා අපි ඊළඟ දවසේ energy conservation කරලා මේ part එක ඉවරයි. ඒතකොට මේකේ energy conservation collision එක කරනවා. ඊට පස්සේ rotational motion ඊට කරති.